That's a rundown of how events unfolded with lots happening across, more so with international football back. A lot from an athletics point, but the biggest talking point from a Kenyan point of view is our junior starlets, leaving the country for Spain and having received the Kenyan national flag in a colorful ceremony at State House, Nairobi, from the head of state, that is President Dr. William Ruto. Wishing them all the best as they head to Spain and also as they get ready for the World Cup in the Dominican Republic. It has to be done, by just getting there. You have nothing to lose, but go out there, show the Kenyan spirit, show the Kenyan culture that, you know what, given an inch, we can take a mile. Wishing them all the best. Well, we now shift focus to a sport that Kenya was a force to reckon with in the yesteryears. Kenya had the hit squad, had the chafua. Kenya was a force to reckon with in the world of rugby. The current office is steadily getting boxers to the right frame, despite missing a boxer in the Olympic Games, but very good strides are being taken in. In Tanzania, that's Dar es Salaam to be precise town, we had the IBA referee and judges Star 1 certification, course in Tanzania, where 32 referees and judges, 32 individuals from Kenya, Tanzania, Uganda and Namibia were hoping to get certification to become referees and judges. Kenya sent a contingent of 8, and out of the 8, all of them was certified and got into the referee and judges body. Congratulations to the Kenyan team that went out there. And to be precise, Nelson Harrison, Ibrahim Ahmed, Stephen Dungu, who is here with us in studio, Samuel Obiero, Edward Kibunja, Joseph Odhiambo, OJ, Lela Said Aledi, and Helen Wadhiga Wanjiku also got certification into the referee and the judges Star 1 certification. Congratulations to them. Certificates are here with us in studio, and I know my director can give you a glimpse of how, how the certificate looks like. And there you have it. Very beautiful indeed, certificate awarded to Stephen Dungu, who is here with us in studio. Very proud owner and proudly displaying his certificate for the world to see, which means that officially now he's a referee and judge, Star 1. Anything in Africa, call him anytime. He will make the right decisions in terms of refereeing, in terms of being a judge. Congratulations to all the 8, Kenyan team members who are out there. And of course, special congratulations to Lela Said. I'm not being biased. And Helen Wadhiga Wanjiru. In a male-dominated sport, they stood out tall. And by the end of the day, Lela Said and Helen Wadhiga Wanjiku, who unfortunately are not able to be with us here in studio this afternoon, but congratulations to the 2 ladies as well, who got their, referee and judges Star 1 certificate. Let me take the opportunity to introduce the guests with us in studio this afternoon to help us know what does, a Star 1 referee and judge mean, and Star 3, and how, this will benefit the country. To my immediate left, I'll start with Stephen Dungu. Stephen Dungu, certified referee and judge, and congratulations for having made it, all the way. Mwanzo, karibu sana Nairobi. Nashukuru. Nairobi nimetoka Kiambu, lakini Nairobi pia si mbali sana. Lakini nashukuru sana. Naam. Ni mara yangu ya kwanza kufika KBC, ambapo naona ni mahali ambapo ni nyumbani kabisa. Kabisa. So tunashukuru. Mwanzo pongezi kwanza kupata cheti ya kwamba wewe waweza kuwa ni referee na pia muamuzi. Pongezi sana. Nashukuru. Asante. Namkaribisha nyumbani sababu najua anatoka kule Dar es Salaam kule Tanzania, ambao Kiswahili chao kidogo ni cha kibongo, sio? Kile cha kutawatisha hivi, lakini kidogo tu tuko sawa sisi. Usijali, kule kila kitu ambacho wanasema lazima wakaanza ya kwamba naomba. Kwa hivyo naomba nikukaribishe kwenye studio. Asante. Coming to the other side, we have, the communications director that is Boxing Kenya Federation, a man who understands matters boxing and who never shies away from calling it as it is, and also never shies away anytime we invite him here in studio to just unpack for us happenings and give us the latest from a boxing point of view. Duncan
Stephen Kuria, popularly known as Sugar Ray, with us in studio. Sugar Ray, good afternoon. Afternoon to you, Alpha. Nice to see you. Nice to see you. Last time I saw you in Paris. Thank you very much. And here we are. Here we are in Kenya. Nice, you're back. Thank you. Thank you very much, Sugar Ray. Never ceases to amuse me, but always jovial and, very ready to talk matters boxing. Karibu sana. Asante sana. Last but not least, Captain Chafua Chafua. Chafua Chafua is the nickname of police boxing squad, and also the captain of Team Kenya boxing team, that is Boniface Mogunde, with us in studio. Boni, good afternoon. Good afternoon to you. Karibu sana. Asante sana. Mazoezi? Mazoezi kopoa. Kukaza kabisa. Ni kukaza. Kukaza kabisa. Karibuni sana. Asante. Let's start with you, Sugar Ray, by just first unpacking. You sent 8 Kenyan men and women to Tanzania for the IBA, International Boxing Association, that is Star 1 referee and judges, certification. Out of the 8, all of them qualified. How does that make you feel as a communications director and as Boxing Federation in general? It makes me feel very proud because it has been long overdue. There was a time, sometimes back in 2020, we had organized such a similar course here, but unfortunately last minute we had to cancel it because we discovered we didn't have a computer scoring system. The previous administration that was there somehow disappeared with the scoring system, so we could not hold that referee and judges course. Instead, we had to host a coaches only course, which we had 20 participants, and only 9 out of 20 passed the exam. So you can see out of 20, 9 passed. This time we took 8 to Dar es Salaam, and all of them passed. It makes me very proud because it shows you the quality of the judges we have is good. Only that we had not given them the opportunity to be certified. And when the opportunity availed itself, I'm very happy that the referee and judges, they also made serious sacrifices to go to Tanzania. Ideally, it would have been good if it was in Kenya, but they had to go to our neighbor Tanzania and participated in it and performed very well. I think it puts them in a very good state because now they are able to officiate in regional tournaments. When we have maybe Africa Zone 3, when we have Africa Championship, they are able to go there and represent us. And it gives us an advantage because when we go to some of these tournaments, when we don't have participants who are able, we don't have referee and judges who are giving us tips in terms of what is it that they are looking for when they are officiating. It's something that is lacking with us for some time because we have not had our referees and judges who are certified to officiate at Continental and even at the major championship like the Olympics and Commonwealth Games. So this is a very good positive step that we have made, trying to capacity build our referee and judges. And I'm hoping that all the other judges that have not done the certification courses, they are going to get an opportunity. And when that opportunity presents itself, I'll be very happy for them to take that chance so that we have a good depth of referee and judges who will be able to officiate in our tournaments here locally and also help improve the quality. Because if you are the boxers like the likes of Mogunde and the other in our local league, if they are having to be officiated by referee and judges who are not certified, I think it doesn't paint a very good picture. But I believe with the quality of referee and judges that are certified, we are going to produce good boxers who are going to represent the country very well in international championship and win medals for the country. Thank you very much. Indeed, very well put. And I'll pick it from there, Sugar Ray. A couple of years back, we used to complain that our Kenyan boxers, is it the scoring system that we don't understand? Yeah. At times you really feel that they did their best, but when, the bout is called, you hear that, the opponent has carried the day. Some have been very, very painful. We've had cases where some of our boxers cry, in the ring, believing that they were robbed. That gives us an opportunity. But before we talk about that, because we will discuss the benefits of now having referees and judges in the country, let's cross over to Stephen and just find out, Steve,
Hebu tupeleke hatua kwa hatua. Ilikuwaje Tanzania? Ni nini waandalizi walikuwa wanazingatia ndiposa baada ya siku waamue waseme ya kwamba huyu tosha gari, huyu ameiva, huyu anaweza, ndiposa wakakupatia cheti ya kuonyesha kwamba wewe waweza kuwa ni referee na pia unaweza kuwa ni muamuzi. Ni nini walizingatia hatua kwa hatua? Kwanza ningetaka kwanza kushukuru BFK kwa sababu sisi wenyewe hatungekuwa tumefika pale kama sio chama cha ndondi cha Kenya ambacho kinaongozwa na President Jamal. Nashukuru sana na ofisi yake pia. Kitu ya kwanza, wakati tulifika Dar es Salaam tulikuwa na wasiwasi kwa sababu ilikuwa ni mara ya kwanza kuwa katika unafanya kama ni mafunzo ambayo tumetoka katika sasa mambo ya nchi tumeingia mambo ya continental. Na sana sana isipokuwa sasa ni ile uzoefu yetu hapa, na pia tumekuwa kwa ligi na hawa boxers na ofisi pia wazuri sana wamekuwa wakitupeleka ligi sana sana Kenya mzima. Tumekuwa na uzoefu. Sasa sisi hatukuwa na wasiwasi sana kwa sababu mafunzo ambao tulikuwa tuna expect, tulikuwa bado tumepata kuwa tunafunzwa. Kuna watu ambao wametushikilia sana. Mtu kama mzee Albert Matito, mtu kama Waweru John, ndio competition secretary, wamekuwa wakituambia someni hizi vitu kwa sababu ziko katika mitandao ya aiba na hizi vitu zitakuja kuwasaidia. So sisi kwa ile wakati tuliambiwa kuna hizi mambo, tulijua kwa sababu tunataka siku moja tuwe star 1 na star 2 na bado star 3, ikabidi sasa hizo vitu tukaziweka kwa kichwa, tukawa tuko tayari. Wakati tulifika pale hatukupata changamoto vile unaweza fikiria, kwa sababu ukisikia nimekuwa ni international course watu wengi ukua, lakini tulijua tumeiva, tumefikia kiwango ambacho tutaweza kwenda hiyo stage nyingine. Na ndio maana sisi wote wa Kenya hata kabla tujatoka hapa tulisaidiana kimawazo, tukaambiana ukifika pale ile kitu wewe umefunzwa na wale walimu walikufunza hapa Kenya, vile umekuwa ukiofficiate katika ligi na michezo ya hapa Kenya, ukienda wewe zingatia hayo mambo vile unajua, vile umefundishwa na kina Matito na kina Mudhoga na wale wengine. Otherwise tulifika huko tukapata style sasa sio Kiswahili, ni Kizungu. Ikawa sasa kuna wengine wetu ambao tuseme Kizungu saa zingine inakuwa changamoto. Sana sana wale waliumia ni wenzangu kutoka Dar es Salaam na Tanzania kwa sababu Kizungu hawakijui kabisa. Ikawa sasa ni shida. Lakini mambo yote tulijaribu kuwasaidia. Wakati tunatoka pale hata kabla ya mchezo tulijaribu kuwasaidia. Kuna wengine tulikuwa tunajaribu kutafsiria kwa sababu bado ni wenzetu, tunawahitaji katika michezo yote. Lakini ikawa sasa wakati wa mtihani itakuwa ni wewe kivyako umekaa kando, mwingine amekaa kando, kila mtu abebe mzigo wake. Kila mtu abebe mzigo wake. Lakini tulifanya mtihani na nilijua tu kwa sababu wa Kenya kwanza ndio walikuwa wa kwanza kumaliza mtihani ile ya written. Niliona mmoja amesimama, mwingine akasimama, mwingine wote wanana walisimama mbele ya watu wengine wote. So nikajua wale watu wamejua kila kitu katika ile exam. So nikajua tuko sawa. Wakati tulitoka nje ikabidi tungojee wengine wenzetu wakuje. Tukakaa hata dakika 30 hapo kwa sababu wengine hawajui hii ni kusema ni hawajui kutafsiri. Ikawa ni shida. Otherwise kila kitu ilikuwa mzuri. Malazi nashukuru sana chama cha ndondi Tanzania walituandalia pahali pazuri pa kukaa, pahali ambapo walikuwa karibu na pahali kwa tunasomea, na ni watu ambao pia ni wakarimu. So hatukuwa na ile changamoto. Ile kitu ilitusumbua kidogo ni joto tu, lakini unajua hatujazoea joto huko. Na baridi, so pale ni joto, lakini tuko sawa, kila kitu iko mzuri. Tukamaliza course kutoka mwezi tarehe 6 mpaka tarehe 10. Tarehe 11 tukatoka Dar es Salaam tukarudi Nairobi.
Nashukuru sana kwa kutueleza kinagaubaga jinsi mambo yalivyokuwa. Pengine nitamuulizia baadaye mambo na Mandonga, hapa kazi tu. Hapa kazi tu. Lakini hebu nije kwake Mogunde, Boniface kama mwanandondi. Sasa Kenya tumepata referee na waamuzi 8 ambao wamethibitishwa rasmi kiwango cha star 1. Je, kama mwanandondi hii itakusaidia vipi kuimarisha na kuinua mchezo wa ndondi hapa nchini? Itatusaidia sana kwa sababu unapatanga tukienda hiyo nchi ya nje, unapata kuna vitu mingi ambavyo tujui, vitu mingi ambao tujui. So unapata kuna ile yenye unaweza ambiwa, kama sana unapata kwa mechi mnapigana, saa unapata mmeshikana, kuna ile yenye unaambiwa break, unaenda one step nyuma ndio unaingia. So hiyo kuna hizo vitu at least ndio huko nje unajua kuna vinyo hufanya, sijui vile wanawafanya, lakini I think Mr. Ndongo hizo zote wamelan. So hizo ndio unaweza taka sana wakuja at least watusaidie pia sisi, watukalishe chini kwa boxer, watukalishe chini watuambie saa hivi na hivi na hivi, at least hizo vitu zatusaidia sana kama wanandondi. Kuna vitu zingine zenye tunapata hatujui. Sasa tukienda huko nje tunapata ni kama mpya kwetu. I think hiyo inaweza tusaidia sana. Steven na the other referees and judges wakuja at least wakutukalishe chini, watupatie mawaidha hivi na hivi na hivi, zatusaidia sana. Sugar Ray, he's brought in a very good point that now it's time that the certified referees and judges sit them down in terms of enlightening them and letting them know that this is where you need to focus on, avoid this. Just give them tips that as a referee or a judge you'd be looking out for in terms of awarding or in terms of penalizing a boxer in the ring. How are you using the 8 now in terms of, one, transferring the knowledge so that we can have 8 times 4, 100 more, so that not just 8, we can have more going up? And how will you use them to now impact the knowledge from a referee and judge's point to the boxers themselves, as Boniface has mentioned? I think it's very important for us as a federation to also now organize for forums where the referee and judges can be able to pass that information to the boxers, because it's like Captain has just said, it's very critical for us to, even when you're traveling to go for some of these tournaments, we go along with 1 or 2 of our referee and judges, so that when they go to a championship, normally the first day we have a briefing for the referee and judges, and at that time the referee and judges are told what to observe, what is it that, the culture that will be observed during the championship. What is it that they'll be looking for to score in a tournament? And I believe when they are there, as much as what happens is we may travel together, but when we get there, they are taken over by the organizers as referee and judges, because they are not allowed to interact with their teams. But I believe once we have one of our own as part of the referee and judges that are officiating in a championship, they'll be able to pass us a few tips on what is it that we need to be doing so that we are scoring, and maybe we can get the right performances to give us victories in our different bouts. Sometimes you go to a tournament, what we have always known is that, boxing is I hit you, don't hit me. So if I'm hitting somebody and you're not hitting me, then definitely I know I have won. But sometimes you find you go some tournament, you see your boxer is delivering more punches, but the scores is not improving. So you really wonder why the scores is not moving yet. When you are looking at the fight, you are seeing your boxer is very aggressive, is throwing more punches, is landing the punches on target, landing them correctly, is not being warned by the referee, but the scores are not behaving the way they should. So those are some of the challenges. But again, when you look at boxing, it's always subjective. We can watch a match with you and we disagree who has won. Unlike football, you'll know who has scored the goal and it's decided. It's so clear. So I believe it's something that we need to work on as a federation. We have sessions. Even when maybe we have our national team in camp, we can be calling a few of our referee judges to come and observe our sparrings and talk to our boxers. Again, we have an opportunity that is coming maybe
in a month or two, where the Confederation of Africa Boxing Federation is organizing training courses for referee and judges, and also for coaches. So, and luckily, as a country, Kenya, we have been chosen to host the courses. I think courtesy of our president, being the president of Africa Zone 3, Mr. Anthony Otieno Mbok, better known as Jamal. So we are going to have a course that is going to be hosted here in Kenya, where we are going to encourage our referee and judges who have not taken the Star 1 certification courses to do that, and also the coaches, because we really need to have a pool of coaches and referee and judges who are certified by IBA, nurturing the talent at the grassroots level. Because if we don't give our boxers the right basics, then it means when they become of age and they are going to represent us in some of these major championships, they'll be lacking something. And when you don't have the right basics at the top level, you're going to be found out. And it's now not easy when you're being found out in a ring, because boxing is a very tough sport. And the 3 minutes that you're in that ring, if you are on the receiving end, you really wish you can get a hole, you disappear, because it's always very tough. But let me engage you still before I get to Stephen, Sugar Ray. Maybe for in the interest of, just clearing the air so that we get more enlightened. What is the difference? We have Star 1. How many stars do we have? And what does that mean? Does it mean that now with Star 1 they can qualify to go and probably be a referee and judge at the Olympic Games? What are the do's and don'ts, or rather, when you look at ring fencing, what can they do and what can they not? And we have Star 1 and which other star? Normally in boxing we have 3 stars. We have Star 1, Star 2, up to Star 3. Star 3 is the top. Although in the past, before we had IBA had problem with IOC, we had some who were Star 5. And they were found to be the ones who are most corrupt in a finding that was done, especially after the Rio Olympic Games. But normally we have 3. But first, even before I discuss that, I got a feedback from the trainers who took the group through the training in Dar es Salaam, and according to them, the crop that we took to Dar es Salaam is much qualified to even do Star 2 immediately. So they are encouraging us to take them for Star 2 because they were so good. According to the trainers and who are the best in the continent, they have told us that the crop that we took to Tanzania is very good, and we should make arrangement to ensure that they do Star 2 immediately. Normally, with the categorization, Star 1, where the difference comes in is the level of tournament that you're able to officiate in. For instance, now that they have Star 1 certification, they are able to officiate in the national tournaments here, the regional tournaments. When you're doing continent like the ones we do, the Africa Zone 3, they are able to officiate comfortably, and even continental championship. Like later in the year, I know we will talk about Africa Championship. They are able to participate and officiate in such a tournament. At the moment, they are not able to officiate in a tournament like Commonwealth Games. Commonwealth Games, you need Star 2 and above. So there is some room for them to improve. If they are able to do their Star 2, then they can be considered to officiate in a tournament like Commonwealth Games. And then we have the big tournaments, that is the Olympic Games and the World Championship. That is where now you require purely Star 3. And I believe when they become of age, they do those courses, they'll be able to officiate in those major tournaments where they meet the best of the best. It's not just in the competition. Even when it comes to officiating for the Olympic Games and the World Championship, it's the top referee and judges in the world that get to participate and officiate in such tournaments. Thank you very much, for highlighting and clearing the air in terms of Star 1, Star 2, and Star 3. We'll be going into a short commercial break, but when we come back, we want to talk about what does the boxing calendar look like, and of course, looking at other interesting things that are coming up in terms of the league, who is leading both the men and the ladies side, and is Chafua standing a chance in terms of getting or bridging the gap between them and KDF, who are leading the lead. We have Sugar Ray here, who will be letting us know what's coming up in October, because we
we have the African Championships that are coming up in October and what to expect. Mogunde captain is also here to let us know how the training has been going on, as we also now engage Stephen to find out how their wealth of experience and knowledge will be impacted in the team to get a good result. That's after this short commercial break. Welcome back. That was a short commercial break. Thank you for joining us wherever you are. Wishing that all those on the roads, please, drive carefully and be safe wherever you are. Remember, you're watching KBC Channel 1, your true sports partner, and it is that moment when we now talk matters, what to expect from a boxing calendar with the Boxing Federation of Kenya, team with us in studio. Let me start with you, Stephen, because we know that we have the African Championships that are coming up in Kinshasa, Democratic Republic of Congo, between October 14th and 28th. How are we going to make sure that all the knowledge that we've now gotten will be impacted onto the playing unit? Are you working with the Boxing Federation so that you get moments to talk to the national team members before they travel to Kinshasa, ama maandalizi ama mipango ikoje? Katika hiyo mchezo ambayo tunatarajia ni mchezo ambao Wakenya wamekuwa wakifanya vizuri, kwa sababu 2022 walikuwa bado Congo, Africa Zone 3, na walicheza vizuri sana, medali mingi. Chukele atakupatia hiyo ratiba vizuri. Medali mingi sana zilikuja. Lakini kitu ya muhimu sana ni sisi kama waamuzi ambao tumehitimu sasa, ni kufika pale katika kambi, pale wanafanyia mazoezi, na kuwa katika zile michezo za ligi. Tuwe tukiwa mahali hapo, ili wawe wakiona kabisa kwamba yule muamuzi ambao uko ring sahi ni yule ambaye nitapata wapi katika michezo ya Afrika ama michezo ya Africa Zone 3. So zile commands ambazo zinafaa, ambazo zinafuatiliwa mpaka sasa kwa hata nchi za nje, ambazo tumefundishwa na tumeziweka maanani sana, hizo ndio tutumia kabisa kudeal na boxers. Na pia tuseme ama tuambie coaches pia waangalie boxers sana, kwa sababu makosa za gym pale ni vizuri zisiletwe kwa ring, kwa sababu inakuwa tena kazi mingi sana kushinda ukisimamisha mchezo, mara amefanya hivi, na ni kitu ambayo ingetengenezwa pale chini. Lakini kwa yote naweza omba wale ambao tumekuwa nao huko Dar es Salaam, ambao tumequalify kuwa star 1, wawe kabisa wanajitolea, hata kama ni kwa kambi ambayo BFK itatengenezea timu ya Kenya, wawe wakitokea na kupeana zile vitu ambazo tumesomeshwa na tumejua na ambazo zitakuja kusaidia boxers katika mchezo ya nje. Tutahakikisha kwamba tumefanya jinsi tuwezavyo na kadri ya uwezo kuhakikisha kwamba mnawasaidia wao kuhakikisha wakienda kwenye michuano hizi za bara la Afrika ambao umesema Kenya kawaida huwa imebobea. Tuendeleze juhudi hizo. Pengine nije kwako Boniface, kama nahodha timu ya Kenya, tutarajie yepi? Sababu tunajua Oktoba tarehe 14 si mbali, pengine ni majuma mawili yajayo itakuwa mnasafiri kule Kinshasa, Zaire, Democratic Republic of Congo wanavyoita sasa. Tutarajie yepi? Kwanza tunataka kushukuru makocha wetu kwa kazi nzuri ambayo wanafanya. Mazoezi tulikuwa tushaanza kitambo, tulikuwa tumeanza kwa sababu tulikuwa tunatrainia hii third league. So tulikuwa tushaanza kitambo, lakini saa makocha wakakuja wakaita national team, wakatoka camp, ambaye mpaka saa hii tuko hiyo camp na mazoezi yanaendelea vizuri sana. Makocha wako na sisi pale, wanatuangalia makosa zetu, wanaendelea kuturekebisha. Nashukuru sana makocha. So mimi yangu naweza sema ni tunatarajia mema. Gold ndio lengo letu. Hilo ndio kinatupeleka huko. Gold ndio tunaangalia. Si mimi hiyo ni gold, pia mimi ndio na trainia na maombi yangu na wenzangu pia. Hiyo ndio yenye tunaangalia si wote. So tunaamini
mambo yanaenda kuwa nzuri huko. Tunatakia kila laheri. Kumbuka unatizama runinga ya KBC Channel 1, wako wa dhati michezoni. Tunapekua na pia tunachunguza ni yepi yanayoendelea kule kwenye viwanja, na kwa sasa kwenye michuano ile ya English Premier League, West Ham 0 Chelsea magoli mawili. Chelsea mawili, West Ham 0. Bado mechi yaendelea, karibu dakika 27, dakika ya 30. Chelsea yaongoza West Ham magoli mawili kwa 0. Kenyan Premier League hadi kipindi cha kwanza Posta walikuwa 0, KCB wakiongoza goli 1 kwa 0. Bado mechi inaendelea. Tutawapa matokeo rasmi dhidi tunavyozipata kwenye stesheni hapa. Kwa hivyo tusiende mbali, bado tuko na wao kutoka Boxing Federation of Kenya kwenye studio, watuendeleze ya kwamba bado inawezekana jinsi tunavyojikaza kila siku. Hatukumpeleka hata bondia moja kwenye Olimpiki Sugar Ray. Wakenya waliuliza, Wakenya walisema kuvunjika kwa mwiko si mwisho wa kusonga ugali. Bado kuna nia na pana njia. Itawezekana pengine tuwe na mabondia? Inawezekana. Ni kweli ya kwamba kwa mara ya kwanza hatukuweza kupata bondia ambaye angetuwakilisha katika mashindano ya Olimpiki ambayo yalifanyika Paris. Lakini kidogo kile ambacho watu wengi hawaelewi ni mfumo wa kufuzu ulibadilishwa, na idadi ya mabondia ambao walikuwa wanaenda kuwakilisha Afrika ilipunguzwa kwa kiasi kikubwa, kwa sababu ukiangalia kama upande wa wanaume mwaka Olimpiki ya Tokyo 2020 ambayo ilifanyika 2021, kwa Afrika qualifier tulikuwa na mabondia 22. Lakini katika mashindano hayo ya kufuzu kwa mashindano ya kwenda Paris 2024, idadi ya mabondia ikapunguzwa kutoka 22 hadi 7. Hii inamaanisha waliondoa mabondia 15, kwa sababu ilikuwa ni katika uzani 7 za wanaume walikuwa wanachukua dhahabu peke yake. Kwa hivyo hiyo ilikuwa ni pigo kubwa kwetu, na hiyo ndio nadhania sababu kubwa ambayo kama taifa hatukuweza kupata mwakilishi. Alafu ikawa ni bahati mbaya, upande wa kinadada walikuwa wanachukua mabondia 11, na bahati mbaya ilikuwa sababu uzani za kinadada ni 6, alafu wakakuwa wanachukua wawili dhahabu na fedha. Lakini kwa uzani wa juu ambao ni middleweight kilo 75, hapo ndio tulikuwa na mwakilishi wetu ambaye alifika kwenye fainali, ambaye anaitwa Elizabeth Andiego, ndio nahodha wetu, na aliweza kupata nishani ya fedha. Lakini kwa bahati mbaya ikawa katika uzani huo wa middleweight walikuwa wanahitaji bondia mmoja peke yake, na bondia ambaye alikuwa anacheza na yeye katika fainali ilikuwa ni Madi Khadija kutoka Morocco, ambaye ndio bingwa wa dunia katika uzani wa heavyweight. Bondia ule ana uzoefu mkubwa sana, kwa mtu ni bondia, yeye ndio bingwa wa dunia. Afrika amekuwa bingwa karibu nadhani miaka 3 mfululizo. Kwa hivyo ni bondia ambaye ana kipaji cha juu sana, na alimshinda Andiego kwa wingi wa pointi. Na hivyo ndio tukapoteza nafasi yetu ya kwenda katika mashindano ya Olimpiki. Kwa hivyo nikiangalia picha kubwa, naona ya kwamba kuna matumaini ya kwamba tuko na nafasi ya kuweza kutoa mabondia ambao wanaweza wakaenda kutuwakilisha katika mashindano ya kimataifa na kufanya vizuri. Ila ilikuwa tu ni bahati mbaya ambao hatukuweza kupata mtu kufuzu kwenda katika mashindano ya Paris, na wewe na wenzako kwenye media mlitugonga sana, kwa sababu nadhani kwanza hamkuelewa idadi ya mabondia jinsi ilivyopungua kutoka 2020 na 2024. Lakini vile umesema ni kweli, kuvunjika kwa mwiko si mwisho wa kusonga ugali. Tunaendelea kusonga, mabondia wanaendelea kujituma, makocha wetu pia wanajituma zaidi kuandaa mabondia wetu. Tunazidi kuandaa pia marifari ambao pia watasaidia kuimarisha hali ya mchezo hapa nchini, na naamini ya kwamba hata katika mashindano ya Afrika ambayo tunaenda tutafanya vizuri, na tuone ya kwamba tunaendelea kukuza vipaji ambavyo vitaweza kutuwakilisha katika mashindano ya kimataifa na kufanya vizuri zaidi. Ni sawa. Hapo siwezi nikasema samahani, sababu Wakenya walikuwa ni lazima wajulishwe na ni lazima maswali yangeulizwa. Ndio. Kabla sijawaaga na pengine niwapishe wageni wengine kwenye studio, pengine kwa dakika moja nikuulizie tu, je, uchaguzi utakuwepo? Uchaguzi uko. Tunafanya mikakati ya kuweza kuandaa uchaguzi wa BFK.
ambao tunafuata maagizo ambayo tumeyapata kutoka kwa Registrar of Sports, na kwa saa hii mikakati iko katika stage ya juu sana, na nadhani kwa kipindi cha mwezi mmoja au miezi miwili tutakuwa tumefanya uchaguzi na tukaweza kupata mamlaka kamili ya kuweza kuendesha mchezo wa ndondi hapa nchini, na tunahakikishia wananchi ya kwamba mchezo wa uchaguzi wa ndondi utakuwa wa huru na haki. Na hapo tukishapata hiyo mamlaka, basi tuendelea kuimarisha talanta, kuona ya kwamba tunainua hali ya mchezo hapa nchini na kuwa magwiji katika bara na vile vile katika dunia. Jamal anatetea. Lazima atetee. Thank you very much. Thank you very much. Wishing you all the best. Thank you. Congratulations, Stephen, for being certified referee and judge. Not just you, but the other 8, Yes. 7 as well. Yes. Pass our congratulations to them. Mugunde, wishing you all the best as you continue with your preparations for the African Championships, and also wishing you all the best as you continue chasing after KDF in the league. In the league, KDF is leading, followed by Police, Prison, then Nairobi County. But on the women's side, it is Nairobi County leading, Police, then KDF, then in the 4th position is Nakuru Amateur. Thank you very much, Sugar Ray, for making time to be with us. We wish you all the best. You know what you owe me, but we will have a discussion about that later on. I would like to thank you all, gentlemen, for making time to be with us this afternoon. Thank you very much. Up next, we go into our next segment, and this is the A segment where we are featuring paracyclist Douglas Sidialo. When we come back, we'll be talking matters sport that Kenya made it to the last 4 over World Cup and lost to the eventual winners, India. We'll be talking about matters cricket. For now, the Ace featuring Douglas Sidialo, paracyclist, is up next.